Thank you for giving me this rare opportunity to ask you a question in person, Sunny. I'm an Australian citizen who was born and completed most of the education and career. And at the age of around 30, I migrated over here in Sydney about 15 years ago. I have been through many of my personal challenges in terms of jobs, relationships, and so forth in this new territory. And while going through this process, I got interested in raising my consciousness to perceive the things around myself more clearly, so I can face the various challenges in my life with more positive attitude and minimize the sufferings in the process. And by reading various books, I've been seeking advice from so-called enlightened people for a while. And currently I'm focusing on a way to liberate myself from my ego. Recently, I came across a scholar who passed away a while ago. His name is David Hawkins. While reading one of his books, he exemplified Mother Teresa as a person who demonstrated the unconditional love that have healed many people, both in a physical and mental way. Then I had to close the book right away after reading this part. The reason is that ever since I watched the documentary called Hell's Angel, which might have revealed the hidden truths of her life and so-called her legacy, I was quite shocked when I watched the documentary, realizing that the fact that even the very common belief and image about the people that we think we know well could be completely deceiving. I understand that there can't be a perfect human, but as a person who seeks the truth and right way to live my life, even so-called enlightened people often just obliviously reproduce common understanding of falsified images of the public figures. Then what would be the good approach to weed out falsehood and seek the right information among the people who claim to be enlightened? 어떤 것이 진실이다라고 말하기가 참 어렵습니다. It's very difficult to say that this is the truth. 왜냐하면 사람마다 다르게 보기 때문입니다. Because everybody has a different perspective. 다르게 알고 있기 때문입니다. And they know things differently. 그냥 다르다고는 말할 수 있지만은 그 중에 어떤 것이 진실이라고 말하기는 어렵습니다. So it's possible to say these things are different, but it's hard to pick out the truth, one truth from all these. 이런 것이 진실이라고 말하는 것은 매우 위험합니다. And to say that this is the truth as opposed to others is a very dangerous thing to do. 그것은 자기가 알고 있는 것을 절대화하는 겁니다. Because you are making an absolute of the subjective things that you know. 자기가 알고 있는 걸 진실이라 그러면 다른 사람이 알고 있는 것은 거짓이라는 뜻입니다. Because if I say that what I know is the truth, I'm also saying what others know is not the truth, it's a lie. 내가 알고 있는 것과 너가 알고 있는 것이 서로 다르다 이렇게 접근해야 합니다. So the approach needs to be that what I know and what you know are different. 서로 인정할 수가 있고요. That allows us to acknowledge each other. 대화가 가능합니다. Allows a conversation to take place. 어떤 것이 진실에 가까울까 이렇게 서로 토론도 해볼 수 있습니다. You can even debate who's closer to the truth. 그러나 내가 알고 있는 것이 진실이다. 그러면 너가 알고 있는 것은 거짓이다. 그럼 그 사이에서는 대화가 성립할 수가 없습니다. But if I say what I know is the truth, what you know is a lie, then no conversation can take place in between the two. 그러니까 질문자가 이것이 진실이라고 생각한 것 자체가 잘못된 겁니다. So when the questioner, you yourself, thought that something was the truth, that was the wrong approach.
다시 또, 그 사람의 삶이 거짓이었구나. 이것도 잘못된 겁니다. But then again, saying that, oh, that person's life was full of lies, that's also a wrong approach. 마더 테레사를 두고, 이게 바라보는 관점이 서로 다르구나. 이렇게 봐야 합니다. And so when you're looking at Mother Teresa's life, have to acknowledge that people have different perspective upon her legacy. 생활하는 거하고 남에게 비친 거하고 서로 다를 수 있겠다. 이렇게 봐야 합니다. Or realize that, you know what, how she lived her life in actuality may be different from how her life was reflected back to the world. 나쁘다고 말해진 사람들은 바깥으로 나쁘게 많이 알려져 있습니다. People who are well known to be bad can be known to be bad. 그래서 그 사람을 실제 만나보면 생각보다 덜 나쁜 사람이 됩니다. But if you approach somebody with a reputation of him being bad, but you actually meet that person in person, then maybe it's not that bad. 훌륭하다고 알려진 사람은 가까이서 보면 그렇지 않는 모습을 볼 수 있습니다. But somebody who has a reputation to be respected, when you see that person close in, maybe that's not all that either. 좋은 면이 너무 많이 알려졌기 때문에 그렇습니다. That's because only his good sides have been known. 또 이게 잘못된 게 아닙니다. This is nothing wrong about this. 거짓말한 것도 아니고요. No one lied. 어떤 면이 좀 강조된 겁니다. It's that one aspect of that person was emphasized over others. 그러니까 좋은 사람 중에도 부족한 면이 있고 나쁜 사람 중에도 괜찮은 면이 있다는 거예요. So basically, even among good people, there are bad aspects to them. And even among those people with a bad reputation, there are good aspects to them. 어떤 것을 더 강조해서 말할 거냐 하는 겁니다. It's a matter of which one do you want to amplify the more. 예를 들어서 저를 한번 생각해 보세요. For example, take a look at me. 어떤 여자분이 그런 분이 있다고 가정하고요. 어떤 여자분이 스님하고 좀 가까이 지내고 싶다. 이런 마음을 내서 계속 예를 들어서 간청을 합니다. So let's take it as a total hypothetical. For example, there's a woman who wants to be close to me and is always, asking to be close to me. 그래서 내가 그의 청을 받아들이면 그분은 스님이 인간적이다 이렇게 생각합니다. And if I actually say, you know what, let's be close. And if I agree to her entreaties, then she might think that I'm a very warm and humane person. 근데 다른 사람이 볼 때는 스님이 여자를 가까이 한다 이렇게 봅니다. But from others, when they see the situation, they'll say a Buddhist monk is being close to a woman. 근데 내가 그것을 거절하면 어떨까요? But what if I refuse her? 다른 사람들은 스님은 역시 훌륭하다 이렇게 평가합니다. Then others will actually laud me and say I'm principled. 근데 그 여자분은 스님이 굉장히 냉정하고 밖에서 볼 때는 따뜻해 보이는데 실제로 보니까 아주 자기밖에 모르고 냉정하고 사람을 중요시하는 게 아니라 지 명예를 소중하게 여기더라 이렇게 평가할 수가 있습니다. But to her, she may see it that I am actually a very cold-hearted person who value my reputation above being warm to others. 어떤 것이 진실일까요? And what is the truth there? 둘 다 진실이 아니고 둘 다 진실입니다. So neither is the truth, but either can be the truth. 그러니까 지금 본인이 이런 한 면을 보고 이 사람 얘기를 듣고 저 사람 얘기를 듣고 지금 자기가 지금 실망하고 있는 거예요. So you are being disappointed because you're listening to one side or for other. 더 질문을 해보세요. Do you have any follow-up question? Yeah, generally there are so much information in this era, so there's
lots of information, conflicting views are shared on the internet and many other medias. So can you advise what would be the good approach to selectively pick the right information that will nurture your mind? 제가 지금 인도의 불가촉천민 마을에 학교를 세우고 병원을 세우고 마을 주민들을 돕고 우물도 파고 이래 마을 주민들을 돕고 있습니다. So I've been working at a untouchables village in India, established a school, a hospital, dug a well, and doing things to help the villagers. 네. 그런데 그 주민들이 원하는 걸 제가 다 해줄 수는 없습니다. But I cannot do everything that the villagers want me to do. 처음에는 우물을 파달라고 합니다. In the beginning, they asked us to dig a well for them. 그런데 우물을 파줍니다. So we did. 고마워합니다. And they're grateful. 근데 몇 년 지나서는 이제는 핸드펌프를 파달라고 합니다. Listening? 핸드펌프. So after a few years, they actually wanted me to install a hand pump. 네, 그래서 핸드펌프를 파줍니다. And so we did. 근데 동네 하나 갖고 불편하다고 이렇게 몇 개를 파달라고 합니다. But then they said, you know what, one is not enough for the whole village, so they wanted multiple. 몇 개를 팝니다. So that's what we did. 근데 집집마다 파달라고 합니다. And now they want one in each household. 그것을 거절하면 그들은 굉장히 실망합니다. And if I refused that, then they get very disappointed. 일부 사람들은 뭐 마을에 해주는 게 뭐가 있냐 이렇게 말합니다. And, some of them say, what have you done for us? 아이들 유치원을 만들어서 공부 교육을 시킵니다. So we establish a kindergarten for the kids to study. 졸업하면 초등학교를 가야 합니다. Then when they graduate, they got to go to elementary school. 그런데 중학교를 보내달라 그래요. And now they want us to send them to junior high. 우리는 선생님을 구할 수 없어가 중학교를 설립하기가 어렵습니다. Well, we can't get the teachers we need, so it's hard for us to establish a junior high school. 네, 그러면 와서 뭐 하는 게 뭐 있냐 이렇게 말합니다. Then they accuse us like, what are you doing here? What is it that you're really helping us with? 또 중학교를 만들었습니다. So we established the junior high. 네, 그다음 이제 대학을 보내달라 그럽니다. Then they asked us to send them to college. 이제 다 보낼 수가 없습니다. And we can't send everybody to college. 네, 그러면 이제 실망하는 정도가 아니라 이제 비난을 하고 다닙니다. Then it's not a matter of just getting disappointed. They become overtly critical of us. 왜냐하면 그들은 비난할 만한 지식을 갖췄기 때문에. Because they now have the knowledge and the wherewithal and the skills to actually criticize. 네, 거기는 무장 강도들이 많아서 학교에 있는 비품을 다 총기를 들고 와서 습격을 해서 이렇게 가져갑니다. So there are a lot of criminals there with actual weapons. So they used to rob the school of, the school supplies with weapons. 근데 학교가 점점 커지니까 비품이 많아집니다. Because the school has been getting bigger and bigger, there have been more supplies. 또 멀리 있는 아이들을 위해서는 자전거를 대여해 줘야 합니다. And for kids who live far away, we have to rent out bikes for them. 또 컴퓨터 교육을 시킨다 컴퓨터도 구입해야 됩니다. And to teach them about computers, we got to buy computers. 그러니까 총기를 들고 학교를 습격하는 거예요. So they bring guns and rob the school. 이제 담장을 높이 쌓을 수밖에 없었습니다. So we had no choice but to build high walls around the school. 네, 그래도 강도가 침입하니까 정부에서 경찰을 파견했습니다. But still, the robbers kept coming, so the local government assigned a police. 한국에서 온 유명한 철학자, 교수가 여기 한국 학교가 있다. 그래서 방문을 했습니다. A famous philosopher academic from Korea heard about our school and visited it. 네, 그런 여행을 갔다 와서 학교를 방문하고 나서 굉장한 장문의 비난의 글을 썼습니다.
And after he visited the school, he came back and wrote a very lengthy criticism of the school. 지금은 한국에서는 학교의 담장을 다 허물고 이웃 주민과 이렇게 함께 하는데 인도까지 가서 인도의 학교들은 담장이 없는데 이 사람은 인도까지 와서 담장을 성벽처럼 쌓아놨다. 이렇게 비난을 했습니다. So he criticized us for building a high wall around the school because even back in Korea, the trend is to get rid of the walls and be close and be part of the neighborhood itself. So going to India, where there was no wall in the beginning, but building a school with high walls around, that actually is counterproductive. That was the gist of the criticism. 학교는 어떤 규칙으로 이렇게 운영해야 합니다. But you gotta manage a school by rules. 아이들에게 급식을 합니다. So we give them meals. 그러면 딱 식사 시간에만 급식을 하고 식당의 문을 닫습니다. We open the restaurant or cafeteria during the meal hours, then close it again. 그는 식사 시간이 훨씬 지난 뒤에 와서 식사를 달라고 했습니다. Then some kid came way after the meal hours and asked for food. 학교를 운영하는 사람이 지금 식당에 일할 사람이 없어서 문을 열 수가 없다고 말했습니다. The school manager said, you know what, there's no one to work the kitchen right now, so we can't open the cafeteria. 이렇게 몰려왔는데 밥도 함께 안 준다고 그는 또 길게 비난의 글을 썼습니다. And the academic who actually did not get that meal complained in a lengthy diatribe saying that he came from far away to visit the school, but we were too stingy to give him a meal. 그리고 한국에 와서 자기 글에 3페이지를 할애해서 비난의 글을 썼습니다. And came back to Korea, and his essay criticizing us was over 3 pages long. 어떤 것이 진실일까요? What was the truth there? 그의 말도 맞습니다. Because what he says was true. 담장을 쌓은 것도 맞고, It is true we built a wall. 그 다음에 밥을 안 준 것도 맞고, It is true, we didn't give him any food. 그리고 주민들한테 가서 물어보면, 스님이 신이다. 신도 우리 동네 와서 아이들 학교를 세우고 공부를 안 가르쳤는데, 이렇게 해줬다. 이렇게 말하는 사람도 있고, 그 사람들 와서 한 게 뭐가 있나? 뭐 애들 공부시키는 거, 우리한테 그게 뭐가 중요하냐? 이렇게 비난하는 사람도 있습니다. And also, when you go down to the villagers and talk to them, some of them will say, you know what, Venerable Bumyun is a godlike figure to us because he came over here and helped us in all these different ways. But some other villagers would say, what has he done for us? What does schooling our kids really help us in our everyday lives? 이 중에 어떤 것이 진실일까요? And what's the truth there? 우리는 그냥 다르다고 봐야 됩니다. What we can say is that those are just different opinions. 각자 자기의 입장에서 보는 거예요. Because everybody sees the world from their own perspective. 그러니까 죽어가는 사람에게 안식처를 제공했다 하는 것을 우리 유럽 사회, 서구 사회에서 볼 때는 정말 잘한 거예요. 그 어려운 동네 가서. To supply a dying person with a sanctuary, from a Western perspective, that's a good thing to do. 근데 그 캘커타에 있는 주위 사람들을 볼 때 한 게 뭐가 있어요? But if you look at villages or people around Calcutta, what have you done? 뭐 길거리에 쓰러져 있는 사람 데려다가 죽기 전에 좀 보살핀 것밖에 더 냐? And basically, you took somebody who was going to die anyway in the streets and gave him some, shelter before he died. 그래서 사람들한테 도네이션 받은 거 거기 다 썼느냐? And then did you spend all your money that you got from donations? 이렇게 여러 가지 의문을 제기할 수 있잖아요. So people can actually just pose a lot of suspicions and questions. 네, 그러니까 자기가 가서 직접 경험해 보는 것이 첫째입니다. So first and foremost, it's up to you to go there directly yourselves and experience it.
자기가 가서 직접 본다 해도 이게 해결은 안 됩니다. That doesn't mean that, your questions will be resolved just because you see it yourself. 뭘 기준으로 해서 볼 거냐 하는 거예요. Because what's the standard by which you're going to evaluate what you see? 우리 한국 사람들도 마찬가지예요. Same thing for Koreans. 제가 이곳을 사람들을 데리고 방문했습니다. And, I visited here with people. 어떤 사람은 그 어려운 사람을 돌보는데 수녀님들이 너무 고생한다 이렇게 감동해서 평가하는 사람도 있습니다. So there are people who say, you know what, you guys are sacrificing yourself, really working really hard to help those who are less fortunate. 그런데 일부 사람은 보고 아니 이렇게 보호하는 환경이 열악해서 되겠냐? 이게 무슨 보호냐? 그냥 교실 바닥에 사람들을 그냥 갖다 모아놓은 거지 이렇게 평가하는 사람들. But others may assess the same thing and say that, this is no shelter, this is nothing. You're just like, this situation is horrible. You haven't done anything. You just brought people and laid them on basically on the floor. 길거리보다 낫다 이런 관점에서는 굉장히 좋은 시설이고요. No, it's a great institution or built facility if you compare it to the street. 한국의 시설에서 보면 굉장히 나쁜 시설이에요. But if you look at it from a Korean perspective with this Korean standards, then what we've built out there is nothing. 저희 병원도 마찬가지. Same thing with our hospital that we've built. 인도 사람들은 와, 이 시골에 이렇게 병원 시설이 좋다. 건물도 좋고 넓다 이렇게 평가합니다. Indigenous Indians, when they see the hospital, say this is a great facility, in the middle of nowhere in such a village. It's great. 근데 한국 사람들 오면 굉장히 실망합니다. But when Koreans come and see it, they become very disappointed. 이게 무슨 병원이고 보건소지 이걸 병원이라고 하느냐 이렇게 평가합니다. They say, how can you possibly call this a hospital? It's not a hospital. 이건데 어떤 게 진실이에요? And what is the truth there? 그러니까 본인이 직접 본다 해도 어떤 것을 진실이라고 말하기는 어렵습니다. So even if you go and see it yourself, it's still difficult to say what is the truth. 나는 이렇게 본다. 나는 이렇게 느꼈다. 이렇게만 말할 수 있습니다. The only thing that you can say is that I see it this way. I felt it this way. 사람들이 보는 관점이 다르고 느낌이 다르다. 이렇게 봐야 합니다. That people have different ways of seeing and feeling. 조금 어떻게 이해가 되셨어요? Does that help with your understanding a little? Yeah, it made a lot of sense when Sunim had exemplified his own experiences in his activities in India. So I realized that the thing could be seen really differently from the attitude I choose in seeing the facts. 어려운 사람을 도왔기 때문에 훌륭한데 그 훌륭한 것이 너무 과포장됐다. 우리가 실제보다 너무 바깥에 너무 과장되게 알려졌다. 이렇게는 말할 수 있을 것 같아요. So helping them unfortunate was a great thing to do. However, that thing that she has done might have been exaggerated and amplified too much to the world. I think that's something that we can't say. 그렇다고 그분이 무슨 나쁜 일을 한 사람은 아니에요. But that doesn't mean that she was a bad person engaging in bad deeds. 알려진 만큼은 아닌 것 같다. 이렇게는 말할 수 있겠죠. I guess we can reasonably say maybe her deeds, might have been exaggerated beyond reality. 네. 추가적인 질문 있습니까? Do you have any additional questions? No, Sunim, I have to take this away and think it through. So, yeah, maybe if I can be allowed another opportunity, I'll come back with another question. Thanks for your wisdom, Sunim. 네. 어떤 종교, 어떤 사람, 어떤 책, 이것에 어떤 절대적인 신뢰,
이런 것은 위험합니다. So absolute belief or faith in a religion or person or book is dangerous. 상대적으로 비교적 낫다, 나한테 맞다 이렇게 표현하는 게 옳습니다. It's better to express it that relatively it's better. At least relatively it's a better fit for me. 네, 이 문제에 대해서 혹시 주위에 계시는 분 중에 자기 질문이나 뭐 자기 견해나 이런 걸 말할 수 있는 사람이 있으면 얘기하시기 바랍니다. So anybody from the rest of the audience who would like to kind of opine on this issue, who would like to share their own thoughts or experiences, please go ahead and do so. 네, 특별히 없습니까? 아, 있네요. 얘기하십시오. This one, please go ahead. Hello, Celine. I think I've been thinking about Aesop's fable. There is an animal who is trying to get grapes from the tree, and then it couldn't reach it, and then it just justify himself, saying that, oh, those grapes must be sour, so it's better not to eat them. So I don't know, from this Dharma talk tonight, I think, is there any advantage or disadvantage from choosing any options that, I mean, if I choose to see things just for my own benefit of being comfortable with that, is there any disadvantage about that? I don't know. I hope I made sense. 글쎄, 제가 질문 요지를 정확하게 잘 모르겠습니다. So, I mean, from about the Mother Teresa, there is good view about her and there was a bad view on her. So if I decide to take the positive view on her, just because I want to believe so, regardless it is true or lie. So that is my choosing, just to stand on the positive side, because I want to feel good about her, or because that make me feel good. So actually it is not, we don't know whether it is true or a lie, but because I want to believe it is true, because I feel good, because when I believe she is a good person. 저는 그렇게 접근하는 것은 바람직하지 않다고 생각합니다. I don't think that's the desired or desirable way to approach this. 제가 말씀드린 것은 좋게 보라든지 나쁘게 보라는 뜻은 아닙니다. So what I said was not to urge you to see something, positive or negative light. 사람들은 자기 입장에서 본다는 것을 말하는 거예요. What I'm saying is the reality that people see things from their own perspective. 그러니까 거기 가보면 시멘트 바닥에 간단한 침대 하나 놓고 거기 환자들이 누워 있습니다. So when you go to a hospital, it's a cement floor with very thin cots in which patients are lying down. 그것은 그냥 그대로 사실이에요. And that is the truth, the fact of what people see. 그럼 제가 만약에 볼 때는 길거리에 많이 쓰러져 있는 사람을 저는 인도에 가서 보니까 그 길거리에 있는 사람에 비해서 참 이렇게라도 보호하기 좋다.
이렇게 생각이 드는 거예요. So when I go and see that situation, because I've seen a lot of people in India on the street suffering, I'll think to myself, wow, this is great because at least we can protect them or shelter them in this way. 그리고 지금이 아니라 30년 전, 50년 전 더 열악할 때 이렇게 보살폈다는 건 참 소중한 일이에요. And to be able to provide that kind of shelter and nurture 30 years ago or 50 years ago would have been even better. 그러나 어떤 사람이 볼 때는 너무 이 보살피는 환경이 열악하다고 생각하는 사람도 있을 수 있다는 거예요. But when others see it, they could also conceivably see this same thing and say, this is too poor or this is too dilapidated. This is not good enough. 실제로 가보면 한국 사람 볼 때는 환경이 너무 열악합니다. And if you do go there from a Korean perspective, the situation is very poor. 요즘 또 인도에서도 비판이 제기되는 거는 인도 사회가 많이 좋아졌기 때문에 이 보살피는 환경이 그렇게 좋아 보이지 않게 됐어요, 지금. And even from among Indians, because the situation of quality of life in India is rising, from their own indigenous perspective, facilities are not, looking good. 그러니까 여기 비판적인 관점을 가질 수도 있다는 거예요. So what I'm saying is describing the situation, it is possible for one to hold a critical eye towards it. 그러니까 이런 한 가지만 갖고도 이렇게 사람의 관점이 다르다는 거예요. So I'm pointing out a very simple example, and even this simple example can hold very different perspectives on it. 그러니까 저와 사람들이 같이 가서 보고 나와서 마음 나누게 하면 이렇게 비판적인 사람과 긍정적인 사람이 똑같이 봤는데도 서로 나눠진다는 거예요. So I take a group of people and see the same thing. When we come out and share what we thought about it, it splits into two groups. One who has a positive thought about it, one who has a negative thought about it. 저희들은 캘커타 가면 그곳을 가보고 싶어 합니다. And those people who if they go to Calcutta, they want to visit. 그래서 그 안에 들어가 보고 싶어요. 마더 테레사 시설을 들어가 보고 싶다는 겁니다. 네네. So they want to visit Mother Teresa's place. 근데 그 안에서는 사람들이 자꾸 와서 이렇게 둘러보는 것을 조금 힘들어합니다. But those people who work in her institution do not really welcome, people coming in and seeing it. 그래서 들어가게 해주면 방문자는 좋아하는데 여기 비판이 있습니다. So when they allow external visitors to come in, the visitors are happy, but there is criticism that follows. 그러니까 그 열악한 모습을 보여주고 도네이션을 받기 위해서 그 사람들을 이렇게 마치 그 길거리에서 앵벌이 시키듯이 하는 거 아니냐 이렇게 비판하는 사람도 있어요. Because some people criticize them for allowing external visitors in just for the purpose of kind of touching them emotionally so that they would donate money to the institution. 그러니까 방문을 허용하는 대로 비판이 따르고 허용을 안 하면 보여주지 않는다고 또 실망을 하고 비판을 하고 그래요. So if they allow external visitors, they're accused of engaging in performative charity. If they don't allow visitors, then again they're accused of being non-transparent. 그러니까 이걸 갖고도 이렇게 의견이 달라집니다. The same action invites such different reactions. 그러니까 이거 한두 가지 제가 얘기하는 거고 수많은 일을 두고 이렇게 사람들의 생각이 다를 수가 있다는 거예요. I'm just pointing out one example. I'm saying that every single one of them can invite countless different perspectives. 그 도네이션은 받은 돈을 또 어디에 쓰느냐 갖고 또 견해가 다를 수가 있겠죠. You take this donated money and they'll have different opinions of where best to spend it. 또 자원봉사자들에게 어떻게 하느냐에 따라서 또 비판이 일입니다. And their criticism that follows on how they treat their volunteers. 그러니까 여기는
멀리서 보면 다 긍정적인데 가까이 와서 있을 때는 이렇게 견해가 갈리니까 이제 비판이 생기는 거예요. So from a distance, everything looks rosy, but when you go in and magnify what happens on the ground, there's bound to be criticism. 이것만이 아니라 이 세상이 다 이렇다 하는 것을 말합니다. So I'm not saying this is just a unique example. The whole world is like this. 스님, I asked 스님 about the contentious view on Mother Teresa and seeking advice on how I can navigate the truth in the floods of information in this digital age. I realized that what's really important is to remain flexible, to accept the different perspectives. And among everything I see, only a part of whole truth is reflected. So what matters is the viewpoint of my own choosing. So particularly Sunim emphasized that this is not about choosing the perspective that makes you comfortable, but the very fact that we can do is remaining flexible, not to force any rigid views about anything. So this actually opened my mind to read and watch more things with no judgment, not to try pin down any kind of truth in the process. So probably the next thing to do is to go back and pick up the book again, to finish it and to see how it unfolds to the end. And thank you very much, Sunny, for your great advice today. 상반된 주장은 혼란을 가져오기보다 나한테 다양한 정보를 제공해 주는 좋은 점도 있습니다. Conflicting opinions may cause confusion, but also has a benefit of giving you different opinions, different types of information. 지혜라는 것은 어떤 것을 이렇게 그러니까 총체적으로 보는 걸 말합니다. So wisdom is all about looking the totality of things. 통찰력이라고 볼 수 있죠. It's an insight. 그러려면 다양한 정보가 필요합니다. And to gain an insight, you need different source of information. 그 다양한 정보를 이렇게 총괄적으로 바라보면 사람들의 어떤 그런 편견에 의해서 주장한 것이 보입니다. And if you look at a comprehensive look at all the different opinions, you gain an appreciation or awareness of the different prejudices and bias that thread across those information. 그들 입장에서는 그렇게 볼 수 있지만은 나는 그런 입장은 취하지 않겠다 하는 거죠. And then you acknowledge that those people may hold those opinions, but you decide for yourself not to hold or share those opinions. 즉 그들을 이해하지만은 그들의 주장에 동의는 하지 않는다는 거예요. In other words, you understand their opinions, but you don't agree with their opinions. 그러니까 분노는 하지 않는다는 거예요. In other words, you don't get angry. 그러나 나는 그에 맞서서 싸울 수도 있다는 거예요. You may not get angry, but you can counteract their opinions and fight for yours. 사람은 누구나 다 자기의 어떤 주장이나 견해를 관철시킬 권리가 있기 때문입니다. Because everybody has a right to push their own ideas, their own opinions. 뭐든지 포기하라는 게 아니에요. So I'm not saying for you to give up. 부처님은 전법하는 일을 포기하지 않았습니다. Because the Buddha actually never gave up his proselytizing. 수많은 비난이 있었습니다. There were countless criticism against his 저항도 actions and 있었고요. teachings. A lot of resistance. 위해도 있었습니다. A lot of attempt to sabotage him. 그러나 그의 길을 꾸준히 갔습니다. But he walked his path. 그러나 그를 비난한 사람들을 미워하지 않았습니다. But he didn't hate those who sought to undermine him. 이해가 되거든요. Because he could understand them. 부처님의 가르침을 듣고 출가한 사람의 부모 입장에서는 부처님 미울 거 아니에요. Because parents of somebody who left the household to join the Buddha would naturally
not have a high opinion of the Buddha. 그 아내 입장에서는 불만이 있을 거 아니에요. You know, the wife of a husband who left to join the Buddha will have complaints about the situation. 다른 스승의 제자 가운데도 부다 쪽으로 출간 사람이 많습니다. And there are a lot of disciples of a different teacher who left their teacher and joined the Buddha. 그들도 불만일 거 아니에요. And those left behind will have complaints. 그래서 많은 비난을 때로는 받게 됐습니다. So that led to a lot of criticism. 그러나 그들을 이해했기 때문보다는 그들을 미워하거나 비난하지 않았습니다. But because the Buddha understood them, the Buddha did not criticize them. 그러나 그는 자기의 길을 그냥 꿋꿋이 갔습니다. But nevertheless, Buddha kept on his path 그는 제자들에게 이렇게 말했습니다. and told his disciples this. 그들이 그렇게 비난하거든 바른 길을 가르치는데 어찌 따르지 않을 수가 있겠는가 이렇게만 말하라고 했습니다. And if they criticize you and ask, question your choices, just answer them thus. Since he teaches the truth, how can I not follow his path?